hadi kwa kaburi. No, don't worry. Tutakuja kumake it. No, Rachel, sister, no. She even said that it's bad alibi that. Your mother angetoa hiyo mimba. No, don't say that. Remember. Kumbuka mimi ndo nimeacha kama msaidizi wako, si ndio? Can you calm down? Listen to me. Calm down. Breathe in, breathe out. This is too hard. No, sis. Why she's speaking of me because I'm the girl? No. Sis, usijali, kila kitu itakuwa sawa. Mungu haiko hata tuachilia. Sis, please, don't worry. Kumbuka. Can you imagine she's my baba anaweza kuwa amekufa. Lakini remember, we'll make it in life. How will we do that? They say the parent is the second God. Mungu haiko. No, I'm here for you. I'll try to go, sis. Calm down. Please, sis. You make me cry. Please. I'm sorry. Please. Yeah, I know I'm supposed to be strong. She's our mother, remember? Yes, she's our mother. You promised our dad. You'll become a hero. Do you remember that? Yeah. And what are you doing now? Unafanya nini sahi? Please. I died with daddy. No. Don't say that. You'll make me cry. Don't say that, sis. Please. No, this would have been easier. Please, don't do that. Don't do that, sis. Please. Now I'm crying. Don't do that, princess. Don't do that. So everything will be okay. Don't do that. It's okay. Don't do that. Kupeleka na motaratara. No. So don't get in the kuje. But now what? Hebu mimi nipe pati yote. Baba. Hiyo yangu. Baba. Mimi ni babako. Naona tusha act. Hiyo ni kwa act bado. Niki wewe nikuta ni act kama center. Sijawahi. Sijawahi. Nimekupa kitu hapo. Wewe umeamka tu. Mimi ni tumbo yako. Mimi ni mamako. Mimi toa ndani. Oh God. Si mmeniswa nyinyi, yani mnajua hiyo wimbo? Na wenye nyinyi wadogo. Haya, shule inaitwaje? Academy. Nani anajua anaweza niimbia kwa wimbo kamoja na mchangamke? Kwa nini nyinyi mnalia? Kwa nini unalia? Angalia kaingine huko. Kwa nini mnalia? Kwa nini mnalia? Haya, hebu niimbieni kwa wimbo kamoja. Tupongeze kwa kazi aliyofanya. Nani huyo? Mimi. Kwa upande wa mchezo tunaye Bimase, tumpongeze kwa kazi aliyofanya. Tumpongeze. Haya, mkeni mnaimba aje kama mmekaa chini. Fanya hivi. Hamujui maringo? Haya, imbeni niwaoneshe maringo. Tumpongeze, tumpongeze kwa kazi aliyofanya. Kwa upande wa urembo Ndio ninapika. Ndio shida jikoni. Hapana, ni kitunguu iko kwa inaiva. Wewe utamaliza gas. Na hiyo sherehe ndio mwambie shida mkono before apike. Usionje hadi chumvi tafadhali.
Auntie, utajuaje zimeshika chumvi? Tutaongeza. Sawa. Mama nyinyi chakula nitamu nitoe. Wewe dakika 2 zisishe. Sasa auntie. Aki mimi niletee sahani mbili. Ndio hizi. Auntie, karibu. Nipe yangu. Wacha niwapatie. Auntie na yangu. Jai. Sasa hii. Auntie na yangu leo nimejaribu. Nini? Ni nini umepika? Mimi nimejitoa. Unashanga nini? Umetoa nini hapa? Ni nini umetoa? Hizi zoma nini mabijiti hapa? Hizi ni manini? Mimi nimejitolea leo kupika auntie. Ati kujitolea. Pelekea mbwa. Ama dukiwezekana uzikule. Mbwa ni afadhali kukula. Usikii venye mama anakuambia? Usi. Enda haraka. Ukumwambia. I have known him as somebody mwenye anapenda kujituma. He's a go-getter. First, I want to introduce myself. I'm Margaret Nyaguthi. Naishi tu hapa karibu Jodes. Na mimi ni rafiki wa Jimia. Na Jimia ni pahali watu very vulnerable wanakuja. Tunakutana na wao. And they are great people if they are just given approach. They are great ones. Jimia ni pahali tunaambiwa we plant a seed of love. So kila mtu aje apande seed mbegu ya upendo kwa ajili hata Mungu wetu anataka tupendane. DMX nilimjua maybe 2 years back. He was very healthy and he used to sell groundnuts. Na kitu kimoja nampenda, alikuwa anapatia watoto waonje. Akiuza anapatia watoto wale wadogo waonje, wasikie kama au wajue kama if it is sweet or not. That is one thing I like about him. Halafu leo, siku ya leo nimemkuta hapa Jimia. Hapa Jimia nilikuwa nimekuja kuleta my seed of love because I'm a part and parcel of this home. And again, we are in the world is a global village. We should help one another kwa ajili Mungu ametubariki. Na ikiwa wewe pahali uko umebarikiwa, ni lazima tubariki watu wale wengine kwa ajili Mungu anataka kutubariki zaidi. We offer, we give, and we share what we have, especially after this period of COVID where everybody is so depressed, oppressed, and they are very, very down. We need to help one another. Siku ya leo, wakati nilikuja hapa, nimekutana na DMX. One, sikuwa namtambua. He has grown very weak. He's using a walking stick, which really made me to get worried. I've missed him for some time, but I never knew he was sick. Only to know today he is sick. DMX is a good guy. He's an actor. He got a very big heart. He can talk. And again, he appreciates himself. And for trauma, he's out of it. He speaks himself out. So, he's a good person. Na nilimuuliza maswali wakati nilifika hapa. Nikamuuliza, hapa umekuja kufanya nini? The way he is, very weak, amekuja kusaidia wale wengine. Imagine a weak coming to help the other weak ones. You'd wonder who is weak. So DMX is only weak physically, but spiritually he's not weak. Only what he needs is a smaller push, and his life will be as good as it was in the past. Jina yangu ni Salima Kagodha na mimi ni co-director wa Jimia Rescue Center. Hapa Jimia tunasaidia wamama
abused and vulnerable. Na kuhusu DMX nimemjua akiwa kijana very healthy, very active. Alikuja kuempower wasichana kwa alikuwa akifanya acting. Anawafundisha, yeye ni mentor, anawafundisha acting, dancing, anawa encourage. Alikuwa tu sawa na very healthy. Sasa all of a sudden nikaona DMX anaanza kufifia. Kumbe ni mgonjwa. Hata for first time sikujua ni mgonjwa. Niliambiwa na my manager hakuangi akisikia vizuri. Ndio nilikuwa na maisha yake tena inaanza kubadilika. Hapana. Hapana. Kwanza mpaka sasa hata anashindwa hata kutembea. Hatembei. Ni mgonjwa. Bibi yake ni mgonjwa. For one, bibi yake ni ako disabled, I think. Ako disabled na they are sick. Na hata kuwekelea chakula mezani imekuwa ni ngumu sana. As a community, natakina for one, hata nyumba hata kulipa ni stress. Kuwekelea chakula kwa meza ni stress. Medical ni stress. Naona. Hata community sijui tutaanza wapi. Lakini kitu sana ni kujua atakula nini. Hata madawa. Tunatumianga madawa. Sasa ni mpaka tufanye hata kama ni harambee tutafanya ama any well wishers tuweze kumsaidia. Mpaka asaidiwe juu hana mtu. For one, he's a orphan. Hana watu wanaweza msaidia. Only community wanaweza msaidia ama well wishers. And hapa to save his life because his life is in danger. Niko njaa auntie. Sasa unataka nijifanye chakula unikule? Ninakaa chakula maana. Oya, Mama Agnes. Yes. Yes. Hey, kibro. Yes. Hey. Nini unaona auntie? Yes. Ai. Kibro, manze nimekuhata bro. Ukaniangusha wewe nimekuponda. Na nini? Usikai na amani. Nini bro yangu? Fadhali twende tu na wewe. Ebu utakuwa sasa mnashikana nini hapa kwangu? Mbona mshikaniane huko nje? Sisi usiniache huko. Tebu umemaliza vyako? Unafanya nini ndugu yangu? Sisi wewe twende. Sisi hapana sisi. Nakupeleka kwa maisha mzuri. Asante. Bye. Kwanza Janet. Alikuwa anakula nibakishia mabaki. Usijali tutakaa pamoja tu usijali. Lakini tunajua Mungu haiko. Usijali karibu kwangu bro. Thanks mom. Karibu bro. Usijali na hapa tunakaa hapa, badali hapa. Auntie huko ni kuata sisi huko ni kuata takataka. Acha nikwambie bro. Afadhali huku kuliko huko kwenye umekonda. Hebu jiangalie. Sisi hata wewe ndio nimekonda. Sema tu si bro. Mimi najua vile unakaa. Mimi ndo nakuambia bro. Kaa hapa. Hapa ndio tutaishi. Kwa gunia. Usijali huko hakuna mtu anakupiga. Utakaa na mimi hapa. Kaa hapa bro. Lakini sisi uko na point. Afadhali kukaa huku amka sisi nikwambie. Afadhali kukaa huku tutesekee huku mimi na wewe kushinda kwenda kutesekea huko. Ndio hivyo. Tumebaki wawili kwa familia yetu. Sisi na nikonja. Huko tukulaji labda twende tukaombe. Napata kwa mama nani kapima. Nimemkumbuka. Lakini mkutuma desika leo atatupeka kitu. Tunamwomba tu 10 hadi. Auntie sisi waje kutumia hiki kitu. Ndio inanifanya niishi
ka ujui, wacha nikuambie. Unadhani na survivaje huku streets? Sasa ulinitoa huko tena ukuje utumie hizi. Kumbe Unataka lakini hata siwezi kupea, wewe bado mdogo. Ndio maisha sisi Mungu aliona kupitia hii. Kabisa, twende tuko wawili siku moja sikiza bro, siku moja tutatoka kwa hii shimo. Umesikia? Sasa kwa ni shimo. Unaona hii maisha ikikaaje? Huku kwa nchi ulikuwa unateswa, afadhali kwenye nakuona. Sisi hapa kuna sisi. Mtu anaomba. Oya sister, mpe 5 to 5. Hebu sinika nime chai. Ona niko nafanya kidogo. Sina pesa. Oya sister, kidogo utabarikiwa. Mungu Sister, ashanibariki ndio maana niko nazo. Sisi Mnataka niwapatie nyinyi ndio watu, siwezi wapatia. Nyinyi ndio watu mnawapatia pesa, mnaenda mnanunua nazo vitu sisi ndio nafanyaga ndio tukule. ndio. Hebu songa. Usijali sisi usijali. Kidogo. Niache usinifuate. Usinifuate. Aki Mungu anakuona lakini umebarikiwa. Ndio nimebarikiwa. Bro, usijali bro. Sasa mka. Hii ndio maisha naishi bro. Wajaje tuende tukale niende karibu mimi. Hivyo ndio mtu anafanyaga kwa mbomba. Ukarushanisha hivyo. Nimezoea bro, nakwambia huku mkuzuri. Mimi sitaacha mtu akutumie kama niko hapa. Sasa hebu pumzika hapo, hata mtu kwa hivyo anaenda anaomba anapata kukula. Mungu wangu, nitaanzia wapi nimalizia wapi? Kama sister yangu hapa kazi yake ni kutumia tu mihadarati. Mungu nikumbuke. Okay, nimejua DMX from 2017-2018 na nimetoka katika hii community ambayo tunaishi na yeye pamoja. Nimekuwa community volunteer wake kwa muda huo kutoka 2017 from that time until now bado huwa namtembelea. Amekuwa akikuwa mtu active kwa mambo mengi, akinata watu vijana kuwaonyesha jinsi wanavyofaa kuishi na hata kujijua katika maisha yao, because most of the youth wamekuwa wakipotelea kwa mambo tofauti kama drugs na mambo mengine mabaya ambayo si mazuri, wakiathiri afya zao na hata mentally. Lakini DMX amekuwa supporter wa hao watu, amekuwa akiwa support jinsi ya kujijua, na hata amekuwa akiact dramas mingi ambazo zimekuwa zikivutia na pia kuchange wale youth katika hii community yetu. Amekuwa mentor mzuri from that time until when amekuwa mgonjwa. Nimekuwa nikifuatilia, nimekuwa nikimvisit every time now and then. So unaona wakati amefika katika ile hali saizi amekuwa mtu msick, nasikia tu sisikii poa, nasikia roho yangu ikiwa chini kwa sababu wale vijana alikuwa na support. Unaona watapotelea na pia watarudi kwa zile drugs zao na mambo mengine ambao alikuwa kiwamenta. So saizi amekuwa mgonjwa, mambo mingi inakwama. Pia yeye ni mtu ako na familia, na ile familia kama baba katika nyumba, ana mtoto, ana bibi. Baba akiwa mgonjwa, ile familia lazima itasafa. Kwa hivyo mimi ningeonelea angepata support. Kwanza ainue ile community, pili ainue ile jamii yake, maisha iendelee iwe mzuri vile alivyokuwa hapo mbeleni, na wale ambao wamekuwa kisupport waendelee kusaidika. Nimekuwa nikitembea kwake, maybe sometimes watu tu wa community
kumtembelea na kujua jinsi anavyoendelea, na naenda huko na feel kwamba mahali yako si mahali anafaa kuwa, because nikimuona hivi nasikia tu sijatosheka, nasikia roho yangu ikiwa na huzuni kwa sababu kazi ambayo amekuwa akifanya imelala. Na wakati akiweza pata usaidizi kama ni dawa au kama ni matibabu yoyote kumhusu katika ile mwili, na sana sana vile amekuwa akisikia vibaya kwa sababu amekuwa pia mpaka akilazwa hospitali kwa sababu ya maumivu mwilini, mimi ningefurahia, kwa sababu wale yuzi wetu na hata watu wazima, si yuzi peke yake, amekuwa akiwanacha na hizo dramas amekuwa akiact. Hata saa zingine kwa umati wa watu unaona watu wanafurahia na wanachange, na hata wanaanza kusema hiyo ni kitu ya maana sana amekuwa akifanya, because ina change the community. Kama ni mambo ya people living with HIV, pia amekuwa akiwaongelesha mambo ya stigma, kuwa na stigma si kitu ya maana. Amekuwa pia katika kupitia ile njia amekuwa akifunza mpaka adherence, kunaacha sana sana youth wale wako in denial ama stigma, wanaamuka na wanajikubali. Kwa hivyo naona wakati asikii poa ako msi, mambo kama hiyo na mambo mengine mengi yanakwama. Kwa hivyo ningepata usaidizi arudi katika ile hali, yuzi wetu wasiendelee kufa na virusi, yuzi wetu waendelee kujikubali. Ingekuwa furaha kwangu asaidike, ndio wale wengine na wafuate ile mfano yake na wawe na tabia kama zake za kunacha hao watu. Hiyo ndio ningeomba tusupport huyu kijana, na baadaye najua atakuwa mtu mkubwa, because akipona ashike wale watu hata hapo miaka ingine ijayo tutakuwa na free drug zone, free HIV infection, new infections, HIV stigma itarudi chini through yeye, kwa sababu amekuwa akiongea mambo kama hiyo, amekuwa akifanya mambo ya community na kusaidia watu kwa community. Naweza nisaidia tena bobo hapo anaenda nikunywe chai. Sina ubaya, naomba tu nisaidie tu 10 bob tu. Maana venye nimekauka. Endelea kukauka. Tebu songa, unaharibu kuna joisi. Please songa. Wani niko na kazi hapa na kufanya? Ninaweza osha uta watu wako. Hapana, sitaki hizo mkono zako kichiki bizina. Songa please. Utatuma customer anze kupotea huko. Mungu akubariki. Amen. Enda. Ni maisha ya dadangu ana survive aje. Mungu nionekanie tafadhali please. Tebwendo ongelee huko. Official Margaret Wangeshi, preferred being called Peggy. Yes, I'm the manager here at Jimmy Women Rescue Center. So basically we rescue and shelter survivors of gender-based violence. But also we have programs for adolescent girls and young mothers to build their capacity as far as their rights are concerned, and just mainstreaming other programs to make sure that we are supporting our women and girls who are very vulnerable but deserving of special needs in the community. DMX, I will say he's a friend. DMX is a friend. I remember when I started the Adolescent Girls Empowerment Program back in 2020, we used to have girls in the community. They used to come and showcase their talents. They used to dance, sing, act. Most would do fashion show, those kind of things. So the idea was to build their capacity in terms of life skills. So we used to have partners who come here to train them, and that's when DMX came in, and he heard about the project, and he was happy because that is his passion. He acts, he sings, he really likes, he's a comedian.
So he came to my place asking if I could give him an opportunity to do that. And when I saw him, of course, I felt whatever, so I wanted to see what he can do. So at some point he came and he taught my girls how to act. And it was amazing because we used to do days like International Day of the Girl Child. We'd go to activities with the girls and they would play, they would do dramas and those acts, and they were so good because they were gender related according to girls' rights and women's rights, and it was all DMX's work. He has also emceed for us on several occasions here. So at that time I grew fond of him because he is very devoted to what he really loves. But then he shared also his life struggles. I mean, all of us are going through something, that is for sure. But when I heard it from DMX, you wouldn't even relate it to his passion because he's so devoted, he's so intentional, like it's his heart, he's doing it with his feelings, with everything about him. But then he's also, when you look at his struggles, you're like, wait, is that even new? Where did you even get the energy to raise your voice and do that drama? Because we would wonder, there's a time we had an activity here, and so at that time we invited him as a beneficiary. Of course, when we have some gifts and anything for the community. So when he came here, I remember he was just a participant, and then we were waiting to start off the day. And then he just stood up and said, hey, watu tuchangamke, and he started psyching up the crowd. I mean, it was amazing. Ili flow too. We were so happy. Actually, our visitors really loved him, but then we didn't know how to lobby for his needs because we really didn't understand what he really needs at that time. So, like, he's just an incredible young person who actually deserves to really live a decent life. It's just that sometimes circumstances may not allow us to access everything we desire. He really wants to be out there in the stage. It really excites him. It's like he does it so powerful, so passionate. I really admire that. And I just hope that one day, one time, we are going to give him that opportunity. So I personally try to create those forums, like right now, for him to be with girls who are talented, because we just deal with girls. But then also we would also want him to feel that he is also loved, he is cared for, having gone through a lot in his life. So wakati nilijua talanta yake, he has been my teacher in terms of acting. He's got some really crazy acts. Like, anaweza come up na anything, he can fit in any scene. And I was really proud, and I'm happy because at least I have also worked with him. I have seen his work, I have seen how great he can be. He has shown me some parts zenye hata mimi mwenyewe sikujua anaweza fanya. Like somebody who believes in you. So he's kind of empowering, not just me but also some other young ladies. Amekuwa akicoach some ladies upande wa dance. The girls were like so amazing under his coaching. So let me say DMX is this one guy that you'll always think about whenever you're talking about talent, whenever you're talking about honesty, whenever you're talking about a good person in general, you think of DMX. Nilipata watu walianza kuniita DMX, nilikuwa navaa machain, mapete, yani hapo tu ndo jina DMX ilikam. Na venye nilikuwa nina kradi. Mimi nafanya mambo mengi. Nafanya acting, nafanya comedy, na pia nafanya hip hop gospel.